Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Women, ladies, comrades and gentlemen, especially children of the poor, here I come, Norman Tumuhimbise, the National Coordinator of the Alternative Social Movement, to address and communicate to the powers that be. My press statement is going to be both in Luganda and English for purposes of effective communication. Following the entire sequence of events, especially during this challenging period of COVID-19, and how the government has responded to the key sectors like education. As a social movement, we have come to realize that the government of Uganda, with its accomplice, the parliament, seem to have a deliberate move to widen the gap between the haves and the have-nots. It's shocking to note that even the opposition, members of parliament, in particular, the leader of opposition and his minister, shadow minister of education, are as silent as satisfied lions. This deliberate, primitive, non-patriotic and orthodox move is evident with the government's impractical move of declaring online studies for all school-going children due to COVID-19. We understand that indeed COVID is real, and therefore people's lives should be considered first. However, it should be noted with much concern that such issued and or proposed solutions ought to rhyme with the fundamental principles of natural justice, but most importantly, in line with our supreme law. In our constitution, I read under national objectives and directive principles of state policy, in particular objective 12, Roman 2 and 3, which read, the state shall take necessary measures to bring about balanced development of the different areas of Uganda and between the rural and the urban. Does this online learning bring about such balance? The answer, we all know, it's a no in capital letters. The state shall take special measures in favor of the development of the least developed areas, meaning that such priorities and any or suggestions should aim on to promoting those areas that are least developed. Look at this joke of online education. Does this balance or develop the least developed? What a shame. In our constitution, I further read objective 14b, that all Ugandans enjoy the right and opportunities and access to education. I underline education because it's key in developing any society. Further, I read under objective 18 Roman 2 that the state shall take priority measures to afford every, not urban students, every citizen
equal opportunity to attain the highest education standard possible. Additionally, under Article 21 of our Constitution, equality and freedom from discrimination, in particular Clause 2, which states, without prejudice to Clause 1 rather of this article, a person shall not be discriminated against on grounds of, my interest was, social or economic standing. So children of the poor who can't afford gadgets and online education are being discriminated against. The priority is given onto the kids of the haves. In Rwengo, Kastaime, Kashagama, Bijaba, Chiringente, Sembabule, Kasese, Kabale, Kabong, Karamoja, deep there, Nakapiripiriti, Iganga, Kamuli, to mention but a few. Those that cannot access online education are being discriminated because they were born by poor parents, which poor parents pay taxes that these parliamentarians are benefiting from, and they are quiet. What a shame. Clause 3 further states, discriminate means to give different treatment to different persons. It means in the event that the government continues to propose and promote online education, they are giving different treatment to the children of the haves at the expense of the children of the have-nots. Finally, I read under Article 30 that all persons have a right to education. If indeed this Article 30 has life, do you think that the online education will enable the children of the poor access education? We all know the answer as no. It is with this background that the government's decision that all schools and institutions of learning to resort to online education is based on hypothetical theories of thinking that all people, in particular students, in this case children of the poor, that they have access to power, learning gadgets like smartphones and laptops, or even tablets, that they have access to internet infrastructure, data, or even whether such vulnerable can have the skills to operate and or study online. Most likely, the semi-illiterate parents have misunderstood the word that their children should study online, thinking that one day there will be a white line on the sky for which their children will go outside their ramshackle houses and look up to the sky line and study from there. It's a pity. Statistics show that 25.2% of the general population live in urban centers and about 74.8% are in rural areas. This is what it means.
If simply 25.2 are the people staying in the cities and the municipalities for that case, at least for them, there is a room for some reason where one or the other to access internet. What about the 74.8% who live in Kastaime, in Kashagama, Kona Kamudin, deep in Rira, Agago, Kitugum, Nemule, Karamoja, Bujiri, Kalangala? It's a pity. Those are the children that this country's leaders are confusing to be the leaders of tomorrow. These are your statistics. That 19% of the population in this country are estimated to own television sets. Out of 100 people, 19 people have TV sets. And by the way, it's not mandatory. It's one thing to have a TV set in your home, and it's another thing to have subscription fees for GoTV, DSTV, and the rest. So the 19%, the 19 people have the TV sets in their homes. On whether they watch them, that's another subject of discussion some other time. To add, the very 19% must be town dwellers, because there is no power in Bijaba, where I'm born, deep in Kastaime, deep in Karangala, some villages. So one cannot afford, in fact, one cannot have a TV that they will not have power to use that TV on. Again, it goes back to a few privileged, for lack of another word. In any case, are online studies conducted on TV. We were promised radios. Did we ever get even a knob? You know a knob? This button or otherwise that tunes the radio. It's called a knob. Did citizens ever receive one single radio? And shamelessly, the president of this country was on TV with all sorts of media houses saying they would give radios to every homestead. How do you sleep, Mr. President, after pronouncing and uttering such a naked lie, when in your home, your wife says that she's born again? You added it to say that your daughter, you have a bishop in your house. So these bishops, after you have uttered such a lie, do they pray for you that your sins and lies be forgiven? You are dishonest to your conscience, to your bazukulu, as you call them, to your nation, and most importantly, to the children of the poor, whose parents, most of whom sacrificed their lives to support you in the bush. Those who survived, you milk them through taxes. One of the blessings that our country has in the whole of Africa is that the president of this nation does not only share a house with the Minister of Education, but rather a bedroom, in fact, a bed. Which gives them too much time to concentrate on issues of national importance, because there is no any excuse whatsoever for the absenteeism of the Minister of Education, because they are always together.
A reason we all hope that they should have given it their best, because the husband is the president and the wife is the Minister of Education. So the couple has too much time to concentrate and think the way forward of the children of the poor. On behalf of the children of the poor, the alternative social movement seeks to ask government, but most importantly, this couple, which involves the president and the wife, to drop their hypothetical theory that children can study online with the reasons I mentioned prior. As for the parliament, shame on you. We can't blame you more, because you seem to have learned nothing and forgotten nothing, like the Bourbon monarchy. The leader of opposition, with your shadow minister of education, shame on you. You seem to be satisfied. You seem to be living in another planet. In fact, you are as quiet as a satisfied lion that simply snores despite the tension in the bush or in the jungle. You have been so keen and so keen in running to withdraw and get funds totaling to 200 and thereabout million to procure yourselves monster vehicles. Thank you. That monster vehicle of 200 million can buy a number of iPads or tablets for children of the poor. But that aside, you may not go ahead to buy such tablets and gadgets, but wake up the sleeping giants and remind them that the decision and suggestion that children study online is impractical. They all know the truth, and so do you. Honorable Mpuga, with due respect, how many children in your constituency that have smartphones? Just be honest. Honorable Sewungu, how many children in your constituency that have smartphones? Honorable Semujunganda, closer here, Kampala Metropolitan, how many homes that have smartphones? To remind you, in the government's wisdom in the recent past, the same government identified what they termed as the vulnerable, gave them posho, gave them beans, in fact, free masks, and recently 100,000 shillings, because they are too vulnerable to afford basics of life. I ask you, government, the people you gave free posho, free beans, free masks are the same people you expect to procure phones and gadgets for their children to study. Are we honest? I am sure that the devil's ambassadors must be laughing at your jokes. You have nothing to pledge that is practical. You are living in hypothesis. It's a pity. We see you dress smartly in parliament, banging tables.
How many of you have raised such an issue? That look, this can't work. So we call upon all of you, especially Parliament, that you should with immediate effect put a halt onto online studies because it is discriminatory in nature. It is for the only children of the rich who are doing well. They have internet. Most of their parents are beneficiaries of our taxes. They are being promoted. There are so many schools that I will not mention. They have apps where their children can access all lessons. And you ask whether Chakwerevera Primary School, where I studied my P7, can have access to online education, where its head teacher has just heard of a word, a smartphone. He hears there is something called a smartphone. And not only mine, but so many schools out there. One asks, where is the future of the children you claim are the leaders of tomorrow? If you do not halt this, we'll be left with no option but rather to ask citizens, definitely the vulnerable, with their children, to peacefully hit the streets to show their discontent. And or we will consider seeking court redress for purposes of justice and equal opportunities for all of us. May God bless one and bless all, for God and my country. Bannayuganda, abooluganda bakona b'emikwano, abakyala n'abaami, naddala nnyo abaana b'abankuseere, ab'ebugiri, nakapiripiriti, lwengo, lyantonde, eggombolola ya kiringente, esembabule, ekashagama, ohweju, kasese, kalangala, n'ebitundu ebirala ebirimu abaavu abamanyiddwa. Nno bantu battu, nze Norman Tumuhimbise, omukwanaganya w'ekisinde ekya Alternative Uganda, ekisinde ekyewaayo okulwanirira eddembe lyaffe ffenna nga bannayuganda abafootoolwa, ng'era okwemulugunya kwaffe buli lukkira tukwolekeza abafootoozi abatufootodde ebbanga wali ndaba emyaka 35 ng'era bakyesunga n'okweswanta okubeerezamu nga batufootola nga lumonde w'omuddiiro. N'ekinzijeeyo gye tubadde eyo kwongera kulaga butali bumativu eri bano abampembe abeeyagaliza nga n'olwaleero ekindeese ku lw'ekisinde kyaffe n'abaana b'abankuseere kwogera ku kusoma nga bakozesa emitimbagano gino nga ffenna bwe tukimanyi abaana b'abankuseere. Intaneti giyite yintaneti mu Luganda, abantu abamu kwe basanga emikutu gimukwanira wala nga Facebook, WhatsApp n'ebirala, baana battu bisangibwa mu tawuni. Njagala ombuulire gwe ekasitayime oba erwengo oba ekashagama, intaneti ogisangawa bw'oba ogyagadde. Abantu nno abamu bamanyira kyakulya kitera okujjanga nekiboneka nekiddayo. Eyo intaneti etali wammwe, mukyala w'omukulembeze ne bbaawe bwe beekobaana ne bagamba nti tusomere ku mitimbagano. Naye ng'omanye ekyewuunyisa abantu battu, essimu za buseere, zino ez'okuseereza. Intaneti mu byalo teriiyo, abaffe g'amasannyalaze ge galiyo. Olwokuba mukulu Museveni olumu aba atambula ekiro ng'ali mu mmotoka ye eriyo olw'omudidi n'alaba obubbalobo nga bwakangeeyo ekashagama, yaasuubira nti n'abantu balina intaneti. Ne yeerabya nti omuntu afuna akasente n'agula battery emu n'afuna akataala kamu ak'ebweru aka security n'akabbalobo kamu mu nnyumba.
oyo omuntu yanasobola okuba n'essimu ya smartphone abaana be basomereko? Abaffe omuzadde alina abaana nga 5 ku 10 ze naalongo yatuzaala 10 n'abatulidda zini. Singa mbadde nkyasoma buli mwana bamugulire smartphone ya mitwalo wajinda 5 kubanga owa university obudde we basomesa si bwe budde basomesa wa secondary era si bwe budde basomesa wa primary. Naye bambi bo bano abandi badde batulowooleza n'otutwala eggwanga lino mu maaso. Ebiseera ebimu bambi batwewuunyisa baba ng'abalowooza ng'abeesulise. Bakitawe ne balowooza ng'abatabeerana mu ggwanga ffe mwe tubeera. Emabegako awo mukyala w'omukulembeze yagamba bambi mu buwombeefu bwe n'obulungi bwe mukazi wattu n'okusoma kwe nti abazadde basibe entanda bapaakingira abaana. Tekwali kuduula, kwali kuweweeta mpisi kundi. Era omuntu weyeebuuliza Mukulu Museveni ne taata we nga bwe twamulaba rest in peace abakubanga yaliwo ebiseera bino nga Mukulu Museveni asoma Muzeeyi Kaguta yandisobodde okugula laptop eyo. Lwaki twerabidde gye tuvudde? Omanyi bagamba akivaamu yakiyita ekyato. Mukulu Museveni ne mukyala we mwakivaamu bambi kati mukiyita kyato. Wano juzi mwatuwa erinnya lye tuteegaana nti tuli bankuseere. Nabwe ekyo olw'okuba tetusobola kwetuusaako bintu bya bulijjo ebitonotono mu Lunyaanyi mbe bayita basics. Era twalabirawo munnaffe nga mutuwadde ekiwunga nno ne kijirako n'ebijanjaalo. Butya bwe twali tulina okukifumba ekyo ekiwunga n'ebijanjaalo. Nze naawe era mugenda otuwa akawunga ako nga mumaze okitegeera nti tetwesobola. Bwe twava ku olwo ne mutwano ne masks nga mumaze okutegeera nti abantu bemukulembera si baavu mpunga byoya. Nabwe ekityo okubadduukirira gavumenti nesalawo bayo masks. Temwakomaawo lockdown yene almost nekyaliko ne mugamba ibambi banaku battu tubakamye nnyo tubaweyo ekyekumi. Era ekyekumi nabbanja nakironki nga nganekanye. Era yasooka okifuna kiri ku rekodi yali weggulu. Nakifuna ekyekumi nekimubeeramu. Abantu be bamu beebo abanaku abankuseere be mwavuwazza be mwawa masks ne mubawa akawunga n'ebijanjaalo ne mbongera emitwalo 10. Kati mwe mundowooza yammwe be musuubira nti basobola ate bantu be bamu okugula laptop baseko internet abaana baabwe basome. Bantu battu muliba mulabye kaki? Ntera n'okulowooza nefumitiriza ne ngamba ze bwe ndibasanganga mu ggulu Katonda ndimusaba nantwala mu geyeena. Mutukozese bulungi bantu mmwe. Ebikolwa byammwe by'okulondobamu abaana b'abaami abaana n'ebyana bijja bagobereza ebikolimo temuli wumula mirembe. Abaana b'abantu bafunye embuto olw'obutasoma. Naye bambi mujja mumaze okukkuta ne mudda mu kamera ne mugamba abantu basome ku internet. Naye nga mukimanyi bulungi nti abantu abalina access baba basobola okufuna internet batono. Parliament yo nekusobera balya ne babwegera bakuse embuto zibali mu mannyo beetoolola mu butebe ne boogera oluzungu because you see. Naye babuuze ani yali awabudde minister wa education ne bbaawe nti kino kye muleeta bekyokukifuula kyokakatikako abaana basomere ku masimu tekisoboka kubanga abantu abalina amasimu ag'okuseereza n'amasannyalaze ne internet batono era ba mu bibuga
kubanga wewali amasanyalaze ag'okukyajinga essimu. Ebibalo biraga ebitundu 19 mu Uganda be balina TV giyite terefayina. Kitegeeza ki? Buli bantu 19 bokka be balina ki? Be balina TV. Era tekitegeeza nti buli muntu alina TV era aba ne ssente eziteekako nga Star Times, GoTV n'ebirala. Nedda. Osobola okuba ne TV ne bagisalako n'omala n'omwezi nga togizanganako. Niye mukimanyi nti ne UBC bwe basalako Star Times n'ebirala nayo bagijjako ey'obwereere eya Uganda. Era musuubira abaana abo okusoma. Bwe muti bwe mubayimbisa oluyimba We are the leaders of tomorrow's Uganda. Mutukoze bwe bantu mmwe. Which tomorrow? Enkya eyaddi. Na bwe kityo tusiima Katonda nti mu Africa yonna tuli ba mukisa nti fe abalina Minister wa Education nga tabeera bubeezi na mukulembeze wa ggwanga naye bagabana ekisenge abaffe tebakomaawo nno bagabana n'obuliri kubanga omu mukyala omu Minister wa Education. Ne kituzaamu essuubi tulw'okuba abantu bano ababiri omukyala n'omwami omu mukulembeze wa ggwanga omulala Minister wa Education tebalina kyakwekwasa kyonna ekyobutasisinkana. Oba oliawo President agadde Minister wa Education abadde bize ne bbaawe bali mu meeting oba bali mu kwanjula. Bano babeera batya? Butola malusu na ddookooli. Ekituwa okwesiima mu mutima nti bandikozesezza obudde obwo kubanga babeera bonna buli lunaku ne bongera okuttaanya ensonga zino ne balaba eggwanga bwe libasobyeko ne balaba eggwanga bwe libawabyeko nabwe kityo ne beekubira ku nduulu naffe ntubawo ku magezi gatya. Minister wa Education ne bbaawo ne Parliament yaffe tekyandibadde kya buntu bulamu okukozesa ekigambo okubasaba naye olw'okuba n'olw'obulungi lw'ensi eno kanga tubasabe ku lwa ab'ekisinde kya alternative n'abaana b'abavu n'abalala nti muddemu mulowooze era muyimirize mbagirawo kino ekintu ky'okusomera ku mitimbagano kubanga kisibirayo abantu bangi nno. Abaana bafunye embuto basiba bataayaaya naye nga teri ssuubi liryawo nti bagenda kutaayaaya omwezi gumu oba ebiri baddeyo basome. Nedda. Nno nekinzijukiza nga nazzikuno nga tukyali bato wabeerangawo famire eziri waakiri n'eziri obube ennyo nga wali zaakozesanga ebikookooma endala nga zo bambi bagamba obwana buggyemu engoye bweyiringite ku kaswa bweyonje. Naye tekyategeezanga nti buli muntu yayiringitanga ku kaswa yeeyonjanga era obubi bwamubeerangamu era kyatwalanga abazadde abakalabakalaba oba abafaayo eri abaana ne baddamu ne bababikkula ne babatereeza. Tuleme kweyisanga abaana abo nti tetumanyi nsobi weeri mugimanyi era namwe byemwogerako mubimanyi tebikoleka mubimanyi nti tebikola ng'era omuzadde yasindikanga omwana yeekwekweye ku kiswa. Mutufuze bubi bantu mmwe. Tetumanyi kye tuyinza bagamba kusinga awo naye nga kyo kino eky'abaana kiyongula amaziga eri abazadde naddala nnyo abaavu. Bwe mwawa masiki bwe mwasuubiza rediyo n'eryanda lya rediyo ne litatuuka mujja ne munyuma ne mutuula ne mulanga n'okulanga munaabeera ku mitimbagano ne ku zi TV. Era olw'okuba tubadde nga tubalinamu essuubi naffe ne tutega tulabe munnange
omwami n'omukyala bana kibagenda otugamba neera mufuuka sengavudde mu ngazzeemu bye mwayogera luli bye muddamu mukwate akasente aka classified budget n'endala mugemese abaana n'abasomesa baabwe ebirala binaalinda naye abaana bava ewaka kitutta nze ndi muzadde wakiri ng'omubi omweru abange balaba ku ka TV naye ate sirina sente zibagwera laptop kusomerako ye abaffe n'amasomero g'abaana bange mwe bali tebalina app eyo musimanga banateeka mu ssomero bweti nga gano agaba mafuta mingi nti sawa bwezi za kusoma nedda kati saasira obwerwengu ate lino eggwanga temujja kuwummula mirembe olw'ebikolimo bannayuganda bye bandibolekereza nga musiibudde ensi eno kubanga abaana b'abaavu bangi abayina batono nabwekityo bw'ataabeewo nkola ey'obusimbalaala ennuŋŋamu nga yakutereeza ffenna wandibaawo akabaate kubanga abaana b'abaavu buli banaalabanga ow'omugaga nga yambadde akagato ne kamunyumira banaasuubiranga nti ze ziri ze bababbako emyaka nga 2 oba 3 emabega tetwandyagadde ggwanga lyaffe kutuuka ku ekyo kubanga amazima mugamanyi ku lwa Katonda n'ensi yange bwe munaaba temusobodde kukola ebyo twandiwalirizibwa okukunga bazadde b'abaana abo n'abaana baabwe okweyowa ku nguudo mu mirembe sinnakindi n'okuddukira mu kkooti okunoonya obwenkanya akuume Katonda w'ensi eno. Nsigadde nga nze Norman Tumuhimbise omukwanaganya wa Alternative Social Movement. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go.